타네. 걸어가는데 뭘 잘 타? 킥보드 잘 타네. 멈춰서 있는데? 주차하는데? You're listening to GFN 98.7 FM in Gwangju and 93.7 FM in Yeosu. 마이크 테스트 하나 둘 하나 둘 마이크 테스트 하나 둘 하나 둘 This is GFN Evening News. I am Claire, an artificial intelligence anchor. A male in his 60s who stole guns from the police station to hand over to the civic military during the May 18th democratization movement was found innocent after 42 years. According to the Gwangju District Court's 12th Criminal Division with Kim Hae-sun as the presiding judge on the 1st, a 66-year-old man who was found guilty for violating a decree and committing rebellion was sentenced innocent at the retrial. Back on May 22nd in 1980, May 22nd, he drove a 12-ton truck from Jeonnam's Naju city with 10 citizens to demonstrate by calling out, "Go away Shandu Huan, lift the emergency martial law." He then stole 200 M1 rifles from the Haenam police station at 5 p.m. to hand over to the civic military the same day. The bereaved families of the victims who died in Itaewon have voiced that the crush was a human disaster for which preventative countermeasures were not established. One of the victims' mothers said that my daughter had no trace of CPR being administered when there was such a large number of people. How could there have been no control at all? Another mother also mourned, saying, could such a thing have happened if there were more human resources mobilized? Experts have analyzed the crush as a crowd evacuation accident and criticized the government and municipality for not having prepared relevant manuals in advance. Gwangju City's education organizations have shown a welcoming stance regarding the consolidation policy of attached kindergartens coming to a halt. This is as the new superintendent has suspended the policy, which had begun under the previous superintendent. According to a press release from the civic organization, the new Gwangju City Superintendent Lee Jung-sung has pulled the brakes on the previous superintendent's policy of consolidating attached kindergartens. They furthered that the attached such facilities are public kindergartens operating 1 to 4 classes in elementary schools, which had been extended to some 30 kindergartens back in 2019 by the Office of Education. However, last year the previous Gwangju City Superintendent Jung Kwee-guk suddenly announced the consolidation of such kindergartens to just 12 central kindergartens. As climate change worsens, Gwangju City's supply of drinking water is under threat. As the drought that began last spring has continued until late autumn, Dongwook and Juan lakes, which are the main sources of the drinking water supply, have dropped to serious levels. Therefore, there is concern for the water supply in some 30 years. This is as even if it rains, it will require quite a lot of time for the water reserves to recover to their previous levels, necessitating both civic and administrative efforts to overcome the drought. Taking a look at the weather, Gwangju and Yeosu are currently both under clear skies. As for tomorrow's temperatures in Gwangju, the morning low will be 6 degrees Celsius with the highest temperature reaching 21 degrees Celsius. As for the current temperatures, it is now 18 degrees Celsius in Gwangju, 16 in Yeosu. Every day from morning until night, GFN
Good evening, Gwangju. Welcome to Way Back with you from GFN. It's Tuesday, November 1st, 2022. Thank you for joining us on 98.7 FM in Gwangju and 93.7 FM in Yeosu. I'm your host, 유웅태. 그리고 저는 여러분의 퇴근길을 책임지는 때만큼입니다. 네, 오늘 화요일인데 여러분께서는 오늘 하루 어떻게 보내셨을까요? And how is everything going for you? Especially hitting the road back home on this Tuesday, but it does not feel like every other Tuesday for most of us here in South Korea, and even for a lot of people out there out of Korea whose family, the bereaved family members, since some of the foreigners were involved in the tragedy that happened over the weekend. Yes, and I can say even if there is no one you personally know who was affected by this event, it's still touching your heart. Like in my case, for example, in the morning today, I had a meeting with people overseas, with Americans mostly, and many of them were wearing masks, like, oh, let's have this fun thing. And I looked at them and I just couldn't stop crying, to be honest. And I said, you know what, I see your playfulness, I see your celebration, like, let's have fun. And I just want to include my experience into this. And I shared with them that for me, every mask and every Halloween reminder right now, it's actually a reminder to mourn and to grieve. And I was surprised, not really surprised, but was touched that the person who led the meeting said, thank you for mentioning it, and let's just take a minute of silence just to honor that process of grieving. 저 같은 경우에도 어제 친구 집을 청소하려고 다른 친구가 청소를 도와주러 왔는데 이렇게 흔히 janitor 복장이라고 하는 원지라고 하는 아래랑 위가 이어진 이런 복장을 입고 왔어요. 이제 완전히 청소를 정말 깨끗하기 위해서 이 청소를 위한 복장을 입고 온 것뿐이었는데도 약간 할로윈 커스튬처럼 보이면서 저도 모르게 좀 이렇게 약간 뜨악하는 그런 느낌을 받았었거든요. 아마도 많은 분들께서 이렇게 가슴 아프게 하루하루를 보내고 계실 것 같은데요. 그래도 저희 방송 들으시면서 함께 좀 아픔을 좀 나누는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 슬픔은 나누면 반이 된다고 저는 믿고 싶네요. Alright, let's move on to the first song of today. 오늘의 첫 번째 곡은 홍대광의 곡인데요. 가족이라는 곡으로 골라봤습니다. 들어보시죠. 채널 고정.
네, 이제 오늘의 Way Back With You 제대로 시작해 볼게요. 첫 순서는 Today's Headlines입니다. 10분 안에 오늘 하루 중요했던 이슈들 한국어와 영어로 재빨리 들어보는 시간이에요. We'll take a look at a news digest espresso by The Economist as well as 연합 News of South Korea and other sources including Al Jazeera, BBC and CNN. 네, 영국의 경제 전문지인 The Economist의 뉴스 요약 서비스 에스프레소의 기사와 더불어서 우리나라의 연합뉴스, 카타르의 Al Jazeera, 영국의 BBC, 미국의 CNN 등 다수의 외신 기사들을 함께 살펴보시겠습니다. And for today's news stories, we chose mostly that are related to the recent situation in Itaewon. For the first international story of today, we turn to CNN. Regarding the Halloween crowd surge that happened in the South Korean capital over the weekend, CNN reported an analysis that draws a line for when the crowd surge starts to become dangerous. The marginal line is if you are in a crowd and people are close enough to bump against you, it could be getting too crowded. That's according to G. Keith Still, a visiting professor of crowd science at the University of Suffolk and head of G.K. Still International, a consultancy that trains event organizers on how to spot danger. Such events like the crowd surge at packed Halloween festivities in South Korean capital of Seoul and the tragedy at Houston's Astroworld Festival in November 2021 have led to multiple deaths and injuries. Still, who has been studying the dynamics of crowd behavior and safety for over 30 years, said organizers can help prevent crowd-crushing incidents by monitoring a crowd's density in real time and regulating the flow of people into a venue. Multiple reports by South Korean news outlets have pointed out that it was difficult for authorities to come up with safety measures, not to mention the estimated number of people who joined on the street because the festivities were not hosted by specific event organizers. As the media and the public are raising voices over the need to introduce guidelines for the government to prevent such a tragedy from happening again, the CNN's analysis is considered worth turning to. We'll give you more details in Part 2 Global News. 오늘의 첫 번째 국제 소식은 군중이 밀집할 경우의 위험도를 분석한 미국의 CNN 보도 내용을 살펴보겠습니다. 헬로윈을 앞둔 지난 29일 서울 이태원에서 150여 명이 압사한 것과 같은 대형 참사의 재발을 막기 위해서는 제한된 지역 내에서 유동 인구 수용 기준을 정해서 면밀히 관리하는 것이 필요하다는 지적인데요. 가로, 세로 각각 1m 크기의 지면, 즉 1제곱미터 정도의 땅에 사람이 몇 명이 서 있는지에 따라 사고 위험성을 살펴보니 1제곱미터당 6명에 이르면 상황이 위험해지기 시작한다 하고 CNN 측은 분석했는데요. 이번에 사고가 발생한 이태원의 내리막 골목은 길이 45m, 폭 4m 내외로 약 180제곱미터, 즉 55평 정도의 넓이였는데요. 여기에 1,000명 이상, 최대 1,200명 정도의 인파가 한꺼번에 몰리면서 압사 참사로 이어졌다는 분석이 제기되고 있습니다. 계산해 보면 1제곱미터당 5.6명에서 6.6명이 들어차 있던 것으로 CNN이 인용한 영국 서포크 대학교의 G. Keith Still 교수의 기준을 적용하면 매우 위험한 상태였던 셈입니다. 더 자세한 내용은 2부의 글로벌 뉴스에서 전해드리겠습니다. For the second international story of today, we go to Hong Kong. Thousands of partygoers packed Hong Kong's Lang Kwai Fong entertainment district to celebrate Halloween on Monday night, but businesses said it was a nightmare that an end to the 2 a.m. closing time for bars had not come sooner. Revelers streamed into the central neighborhood despite blustery weather whipped up by an approaching storm and the Halloween party stampede in Seoul on Saturday night, which claimed the lives of at least 154 people.
It has been said that local police were experienced in crowd control and major lessons had been learned after 21 people were killed at a massive New Year's party in Lan Kwai Fong some 29 years ago. About the lesson Hong Kong learned and which South Korea could learn as well, stay tuned for more details in Part 2 Global News. 오늘의 두 번째 국제 소식은 홍콩의 헬로윈으로 가보겠습니다. 전날 밤 한국 이태원에서 안타까운 헬로윈 참사 소식이 전해졌지만 홍콩 주민들의 헬로윈 축제 분위기에는 큰 변화가 없었다고 현지 언론인 홍콩 사우스 차이나 모닝 포스트가 전했는데요. 홍콩은 아시아에서 헬로윈을 가장 흥겹게 즐기는 곳 중 하나지만 홍콩 경찰은 헬로윈을 맞아 최대 유흥가인 란콰이퐁 지역 일부 도로를 폐쇄하고 곳곳에 일방통행 안내 표시와 함께 바리케이드를 설치했으며 응급 상황 발생 시 이용할 수 있는 비상로를 확보하는 등 안전 조치에 만전을 기하는 모습이었습니다. 이에 대해 홍콩 경찰은 서울 참사 이후 특별 조치가 취해진 것이 아니라 예년과 유사한 평소 행사 통제 매뉴얼이라면서 우리는 수년간 란카웨이퐁에서 벌어지는 축제에 대응해 온 경험이 있다고 밝혔는데요. 이 같은 홍콩 경찰의 조직적인 대처는 홍콩에서 있었던 29년 전 압사 사고의 교훈에서 비롯합니다. 1993년 새해 전야를 맞아 란콰이퐁에 사람들이 몰려들면서 당시 압사 사고가 발생해서 21명이 숨지고 62명이 부상당하는 참사를 홍콩 역시 겪은 뼈아픈 과거가 있었는데요. 홍콩이 배운 교훈, 또 우리가 여기에서 배울 점에 대해서 좀 더 자세한 내용은 2부의 글로벌 뉴스에서 전해드리겠습니다. 다음으로 간추린 국제 소식 영어로 쭉 전해드리겠습니다. Now we will give you some of the international news summaries in English. First, Jair Bolsonaro had yet to concede defeat in Brazil's presidential election nearly 24 hours after Luiz Inácio Lula da Silva was declared the winner. Mr. Bolsonaro, the right-wing incumbent, suggested during the campaign that vote rigging could yield an illegitimate result, raising fears about an orderly transfer of power should he lose. Lula won with 50.9% of the vote. Such a slim margin it was. Yeah. Moving on to the next one, we fly to the U.S. A majority of justices on America's Supreme Court appeared skeptical of universities' use of race as a factor in admissions. Plaintiffs in the two cases at hand say the practice, known as affirmative action, discriminates against Asian Americans. The court has repeatedly upheld its legality, but has recently shown unwillingness to ditch decades-old precedent. A decision is expected in June. Next, Ukrainian officials said that 12 ships carrying grain had left the country's ports as planned on Monday. Turkey, Ukraine, and the UN vowed to press ahead with the Black Sea grain deal despite Russia withdrawing after claiming that Ukrainian drones had attacked Russian ships. Its withdrawal provoked outrage from the West and raised fears of global starvation. Next, Donald Trump asked the Supreme Court to block House lawmakers from seeing his tax returns, which a lower court had said they could access by Thursday. Separately, at a tax fraud trial against the former president's real estate business, prosecutors accused the Trump organization of cheating at the highest level. Lawyers for the company said only its chief financial officer was guilty of tax evasion, not Mr. Trump. Advertisers warned Elon Musk, the new owner of Twitter, not to relax content moderation on the social media platform. The Global Alliance for Responsible Media and Advertising Industry Initiative said that moderation was non-negotiable for brands. Advertisement is a major source of Twitter's revenue. Meanwhile, Mr. Musk reportedly plans to charge users for having their accounts verified with a blue tick. And the last one, Shanghai Disney abruptly locked its gates to contain a COVID-19 outbreak, trapping visitors inside until they can show a negative test, while rides, including roller coasters at least, are still operating.
Earlier, videos showed workers fleeing a huge iPhone assembly plant in Gwangju in central China as the facility endured its own COVID outbreak. China shows no sign of abandoning its zero-COVID policy, despite the damage to its economy. And finally, fact of the day, 1.2 million, the amount in tons of liquefied natural gas or LNG awaiting delivery of European shores, up from 140,000 tons in August. 자, 오늘의 숫자, fact of the day입니다. 120만, 1.2 million인데요. 이건 무슨 숫자냐면요. 120만 톤의 LNG 가스가 유럽의 항구들의 발이 묶인 채 운송되지 못하고 있는 상황이라고 합니다. 오히려 유럽은 가스가 필요한 상황이니까 왜 이렇게 가스들이 유럽 항구에 머물러 있을까 궁금해하실 텐데요. 유조선에 실린 가스를 사용 가능한 상태로 만들려면 액화 또는 기화 처리 시설이 필요한데 이 처리 시설을 이용하기 위해서 the ships are queuing. So it's in the long line and the Europe is still lacking the gas that they want to use. Well, a lot of countries have secured, but still the gas disaster or the gas situation is quite volatile across the globe. Let's move on to the next part. 여기까지 지구촌 소식들을 간략히 살펴봤고요. 이제 국내 뉴스를 알아볼게요. Let's come back to South Korea. Here in South Korea, the country is mourning for a tragic weekend amid the police focusing on investigating the Halloween crushing accident. The first victims of witch hunting are coming out. Many are trying to find the cause of the tragedy in order to hold those responsible to account. Suspicions are being raised that this disaster occurred starting with a man wearing a rabbit headband and his group intentionally pushing it. On the other hand, stories about people who, in the middle of the chaos, tried to prevent a disaster are being highlighted, including two sisters who performed CPR for 40 people on the site. While citizens who have conducted CPR without hesitation and saved lives are also catching your eyes and our eyes, the interest in CPR education is growing. Meanwhile, citizens who directly or indirectly witnessed the accident are complaining of psychological shock, such as having trouble sleeping or feeling anxious about crowded places. We'll give you more details in Part 3, Korea Today. 오늘 국내 소식으로는요. 경찰이 할로윈 압사 사고의 구체적인 사고 파악과 진상 규명을 위한 수사에 주력하고 있는 가운데 군중을 밀기 시작한 주범으로 네티즌들이 지목한 토끼 머리띠를 한 남성의 신상이 공개가 되면서 논란이 되고 있습니다. 3부의 Korea Today에서 더 자세한 내용 전해드리겠습니다. 마지막으로 광주 전남 소식으로 가볼까요? Let's check out Gwangju and South Jeolla news. 이번 이태원 참사와 관련해 광주와 전남 지역의 피해자 유족들은 연합뉴스와의 인터뷰에서 이번 사태에 대해 인재라고 한 목소리로 규탄했는데요. 참사를 사전에 예측하고 예방하지 못한 사태를 원망하고 있지만 주최자가 없는 행사였다라는 상황에 누구 하나 책임지려는 이가 없다며 원망의 대상이 흐릿해질 뿐이었습니다. 마지막 순서 Eyes on 광주에서 더 자세한 내용 전해드리겠습니다. In regards to the Halloween stampede at Itaewon, bereaved family members of those who died among residents of Gwangju and South Jeolla province pointed out that the tragedy was a human error which could have been prevented. We'll give you more details along with the interviews in the last part of our show, Eyes on Gwangju. 다음 곡은 SG 워너비의 곡입니다. 보고 싶어. 채널 고정. It seems like we are starting with Korean songs today from the very beginning. He ran out of all the English songs of like mourning. Yeah. They said, if you have any good songs Still, they to could be suggest, just let they him could know. be just slow songs, I guess. People who are grieving, myself included, like you don't want to hear something like upbeat and like dancing, but
Any it's, slow if songs? it's just slow songs, that I think that's enough. Just to I think so, but I Yeah. think you just can't come up with any more Slow similar songs. songs. My mom called me today too, and Yeah. just Asking. she just started. Not even asking. Like I knew that she was going to say something about it, and she just started crying right away. Like you don't have to have anyone close to you. It's just imagining. Like she was saying, those are children. Those are children, and she said also because like she's really close to the war, and then she said, it's just so terrible that you don't need a war to die and to kill. I mean, not even intentionally, right? It's life. I put you in there instead of Put me in there? yes. Was included into my part. Let's take a look at the details. I separated it. Oh, okay. Welcome to part 2 of our show, Way Back with You from GFN. It's time for Global News. 네, 글로벌 뉴스 시간은요. 해외 이슈 몇 가지를 골라서 영어와 한국어로 자세히 다뤄보는 시간인데요. 여러분도 바로바로 실시간으로 저희랑 얘기 나눌 수 있어요. 네, 어제 같은 경우에도 프로그램 초반부터 문자를 보내주시면서 저희도 좀 마음이 어둡기도 하고 그러면서도 여러분의 문자가 이렇게 들어오면 참 그래도 감사한 마음이 들면서 저희의 힘든 마음도 함께 위로받는 그런 경험을 하게 되는데요. For example, yesterday some of the text we received includes 7103님 같은 경우에는 어제 이제 보내주신 문자들 중에 이런 게 있었죠. 20대 자녀를 둔 엄마입니다. 마음이 너무 아픕니다 하시면서 아픈 이 마음을 같이 나눠주셨는데요. 슬픔을 나눠주셨는데요. I hope you could, a lot of our listeners could still send us the text and then, just have the sorrow so then we could just feel better with everyone listening to the show together. Well, I don't know if I can feel better, but I can definitely share the sorrow. And if you are anything like me who believes in the healing power of tears, and every time when I feel that this pain and grief is coming up,
I don't hold my tears back. And I believe that this is our body's wisdom of letting it go. So I would recommend, if you feel like crying, please do. Yeah, as a news broadcaster and a radio show host, I try to stay objective, and yet I find it very, very difficult in this kind of situation, in the period of national mourning, and it is a hard time for a lot of people out there. Well, with that in mind, we're going to turn to today's news stories, and we focus on our stories related to the recent Itaewon tragedy, and we're going to take a look at multiple reports by the foreign media and international news outlets about information related to disasters or stampede that happened in other countries and some of the safety measures. And one of the reasons for that is to learn for the future, and to those of you who are listening now, to tell your children as well, like maybe some of the things that we can keep in mind for the future. 자, 오늘의 첫 번째 국제 소식은 군중이 밀집할 경우의 위험도를 분석한 미국의 CNN 보도 내용을 살펴보겠습니다. 자, 가로, 세로 각각 1m 크기의 지면, 즉 1제곱미터 정도의 땅에 사람이 몇 명이 서 있는지에 따라서 사고 위험성을 살펴보니까 1제곱미터당 6명 정도의 사람이 서게 되면 상황이 위험해지기 시작한다고 CNN 측은 분석했는데요. 이번 압사 사건 같은 대형 참사의 재발을 막기 위해서는 이렇게 제한된 지역 내에서 유동인구의 수용 기준을 정해서 면밀히 관리하는 것이 필요하다는 지적을 CNN 측에서는 분석 기사로 제시했습니다. 더 자세한 내용 함께 살펴보시겠습니다. For the first international story of today, let's turn to CNN. Regarding the Halloween crowd surge that happened in South Korean capital over the weekend, CNN reported an analysis that draws a line for when the crowd surge starts to be dangerous. The marginal line is if you are in a crowd and people are close enough to bump against you, it could be getting too crowded, which is around 6 people in a square with its length and width of 1 meter each, or 3 feet each. Let's take a look at the details. So, crowd density can be calculated in the number of people per square meter, roughly a square yard. Younger, smaller people occupy less space than older and larger people, but as a rule, things get uncomfortable once you reach 5 people per square meter, and anything more crowded can become dangerous, according to G. Keith Still, a visiting professor of crowd science at the University of Suffolk and head of G.K. Still International, a consultancy that trains event organizers on how to spot danger. 군중 밀집도, crowd density, 이걸 알아보기 위해서는 제곱미터나 제곱야드처럼 기준이 되는 면적에 가로 세로 1m 또는 가로 세로 1feet, 이 기준이 되는 면적에 사람이 몇 명이나 들어차 있나를 살펴보면 되는데요. 군중 속에 어린이나 체구가 작은 사람들이 많을 경우 밀집도는 늘어나게 됩니다. 하지만 어떤 경우에도 이 1제곱미터당 5명이 넘어가면 위험해진다는 것이 서포크 대학의 군중과학 분야를 연구하는 G. Keith Still 교수의 경고입니다. At 6 people per square meter, the situation can start to get dangerous. There is more physical contact and it's harder for each person to keep a wider stance, making it much easier for people to tip over. At this point, those in the crowd can easily lose the ability to control their own movement. 가로 세로 각 1m의 공간에 6명이 들어차면 상황이 매우 위험해지기 시작합니다. 신체 접촉을 피할 수가 없고 발을 벌린 채 버티고 서 있기조차 어려워집니다. 주변 사람들에게 둘러싸여서 내 의지와 상관없이 넘어질 확률이 크게 늘어난다고 하는데요. When bodies are touching, that high energy and density can give rise to these surges and crowd collapses, Still said. One sign a crowd has become too dense
is what's still called a field of wheat effect, where people are uncontrollably swaying. He said an example is visible in online videos of a 2005 Oasis concert in Manchester, England, just before a big surge rippled through the crowd toward the stage. 사람들이 군중 속에 서 있을 때 몸끼리 부딪힐 정도로 가까워지면 물리적인 에너지가 커지고 이 에너지들이 뭉쳐서 한꺼번에 무너질 경우 그 파괴력은 상상을 초월하게 된다고 스틸 교수가 지적했는데요. 스틸 교수는 이 군집 밀도, crowd density가 지나치게 높아졌는지 알아볼 수 있는 기준으로 서 있는 사람들이 밀밭 효과, field of wheat effect, 이렇게 밀밭 효과를 보일 때를 들었습니다. 이 단어에서 느껴지시듯이 사람들이 밀밭처럼 이렇게 바람에 쓸리는 것처럼 왔다 갔다 하는 모습이 멀리서 보이면은 그게 군중이 지나치게 밀집된 좋은 사인으로 생각을 해야 되는데요. 예를 들어 2005년 영국의 맨체스터에서 열렸던 영국 록밴드 오아시스의 콘서트 영상을 보면 군중의 밀도가 급증하기 직전에 사람들이 멀리서 봤을 때 물결처럼 크게 출렁이는 모습이 관찰됐습니다. And we'll keep giving you more details during our show after this song break as well. Let's move on to the next song. 다음 곡은 다비치가 부릅니다. 기억해줘요. 채널 그죠? Yeah, this the fact that nobody was organizing it, and It is really really nobody hard could to tell pinpoint. how many people were going to come there. Like, this is one of the big things, Yeah. because there are crowd managers, right? Trained people. So, do we want to continue with this one? Let's continue with this one. I deem this more important than the second news. So let's continue from page 13. And also I have gotta make the quiz question. I couldn't make any quiz question today. Like nothing comes to my mind. Well, you know what? I just got one. Maybe Crowd manager. Okay, I got it. What is the expert controls to prevent The song you just listened to was by Davichi. The title is 기억해줘요, Please Remember.
Yep, and we were talking about in the previous story about an analysis by the CNN report on crowd management and the importance. And we were just talking about, we were about to mention some of the previous cases in other countries. And the government trying to figure out how to prevent them. So maybe we can learn some lessons from there. Following crowd-related disasters, such as a crash at the Hillsborough Soccer Stadium in 1989, a fire at the station nightclub in 2003, and a stampede at the E2 nightclub the same year, many jurisdictions adopted crowd-related regulations and required licensed crowd managers to be on site to enforce safety rules. 다른 나라에서도 이렇게 군중들이 밀집해서 일어난 사고들을 살펴보면요. 1989년 영국의 힐스버러 축구장에서 일어났던 사고에서는 97명이 사망하고 766명이 부상을 입었었습니다. 2003년 미국의 스테이션 나이트클럽에서는 100명이 사망하고 230명이 부상을 당했고요. 같은 해 미국의 E2 나이트클럽에서도 21명이 사망하고 50명이 부상당하는 이렇게 크고 작은 규모의 군중 통제로 인한 사망사고가 많이 발생을 했는데요. 이런 사건들을 겪은 이후에 영국과 미국에서는 군중이 밀집했을 경우 안전당국이 개입할 수 있는 가이드라인과 법규를 서둘러 마련했고요. 그리고 자격증을 보유한 밀집 군중 통제 전문가 crowd managers를 행사장과 축제장에 배치하기 시작합니다. 이게 바로 오늘의 퀴즈 퀘스천에 나오는 문제와 밀접한 관련이 있는 부분인데요. 자격증을 보유한 밀집 군중 통제 전문가 crowd managers라고 이렇게 부르더라고요. 보니까요. A 56-page operations plan for the Astroworld event obtained by CNN includes a section about incident management that reads, "The festival employs experienced, licensed event security to assist with crowd management and security at the scene of an incident." Another section says, "Crowd management techniques will be employed to identify potentially dangerous crowd behavior in its early stages in an effort to prevent a civil disturbance or riot." CNN 측이 입수한 56페이지짜리 행사 매뉴얼을 살펴보면요. 참고로 이 행사는 The Astroworld라고 불리는 그런 행사 매뉴얼이었는데요. 사고 관리, Incident Management 파트가 있습니다. 이 매뉴얼에서 이 사고 관리 부분을 살펴보니 이런 대목들이 나왔는데요. 행사 주최 측은 실무 경험이 있고 자격증을 보유한 행사 안전 전문가, 보안 전문가를 고용해야 하며 군중 통제 및 사고 예방을 시행해야 한다. 여기서 군중 통제, crowd management라는 단어가 또다시 등장을 합니다. 또한 군중 통제를 위한 기법과 기술을 시행해야 하며 군중에게 위협이 될 만한 잠재적 위험 행동을 조기에 찾아서 폭동이나 소요 행위를 미연에 방지하는 것이 군중 통제의 목적이다라고 명시해 놨습니다. Amy Cox, who produces festivals and events as senior vice president at Deep South Entertainment, said she has a simple rule of thumb in an event crowd to enforce safety rules on site. Personally, for me, it is, can I put my hands on my hips comfortably without touching anyone else? 네, 이 부분이 아마 가장 핵심이 될 만한 부분일 것 같은데요. 청취자 여러분께서 꼭 기억하셔야 될 중요한 규칙입니다. 행사 및 축제 전문 기업인 Deep South Entertainment의 부사장인 에이미 콕스 씨는 CNN과의 인터뷰에서 사람이 너무 많이 모인 공간인지 위험한 공간인지를 곧바로 분간할 수 있는 자신만의 노하우가 있다고 말했는데요. 방해를 받지 않고 어딘가에 크게 걸리적거리지 않고 내 손을 엉덩이에 옮겼다가 배 앞쪽으로 옮겼다가 이렇게 엉덩이, 배 앞쪽으로 편안히 움직일 수 있는지 이것을 살펴보라고 조언을 했습니다. 이것을 하기 어려울 정도로 주변에 사람이 가까이 붙어 있다면 지나치게 위험한 공간이라고 파악할 수 있는 거죠. Keeping people safe means being able to spot when a crowd is becoming too dense, but that's
trickier than it sounds. Among other things, it depends on the angle of view, say from a helicopter or stage. 네, 이 키스 교수의 이야기로 돌아가서 이 사람이 얼마나 모였는지를 한눈에 보고 파악할 수 있는 방법이 사실은 이것 또한 쉽지 않다라고 하는데요. 그래서 반드시 헬리콥터나 스테이지, 무대 위쪽 같이 이렇게 높이가 높은 소위 말하는 vantage 포인트를 반드시 확보해야 된다고 했습니다. 저도 이 부분을 이제 살펴봤는데요. 키스 교수의 사진이 이렇게 키스 교수가 한 3-4가지의 사진을 서로 놓고 이 중에 어디가 더 군중이 밀집한 것일까요? 라는 퀴즈가 나와 있었어요. CNN 기사를 보면요. So Keith, this professor gave an example by giving 4 different photos and then asked the readers of the CNN article, pick which one is the most crowded. And then at the end of it, it said, it's a trick question. These are the same density, but from different angles. See how tricky it is to tell which is more dense and which is not so dense. 이 4개의 사진들 다 나중에 키트 교수의 분석을 밑에 보니까 이거는 그냥 사실 이 각도에 따라서 군중 밀집도가 얼마나 다르게 보이는지 보여주기 위한 사진들이다. 각도에 따라서 정말 달라 보이더라고요. Alright, let's move on to the next song and then we'll move on to the quiz question. We've got 나얼이 부르는 곡입니다. 바람, 기억. 채널 그죠? I'm just looking at the Hong Kong story and thinking if there is anything that we could mention that is important, but it seems like there's nothing specific enough to say like, oh, we can learn from this. It's just They just not so many people. It just happened and, in yeah, 1993 and then I cannot see anything Not that is much. worth mentioning. Yeah. I'm taking a look at the next English part of the domestic story. The police just focus on individual personal information of man and husband. The song you just listened to was by 나얼. The title is 바람 기억, the memory of a wind. And we have another story briefly about Hong Kong's case. Hong Kongers have been enjoying their Halloween, but there was some mentions about acknowledgement of Hong Kongers saying that they are aware of the situation,
that happened in Seoul over the weekend. And Hong Kong is known for one of the biggest Halloween spots. But how they're staying safe, it's because Hong Kong also had their own experience about 29 years ago, back in 1993. 홍콩에서도 비슷한 이런 압사 사고가 발생한 적이 있었다고 하네요. 벌써 29년 전에 발생을 했었다고 하는데요. 그 이후에 이제 이 군중 통제, crowd control을 상당히 많이 강화했다고 하더라고요. Yes, and I think one of the advantages in their case is that they know that this place is going to be crowded. Yes. This is the street that everybody goes to celebrate New Year and celebrate this time Halloween. So they know where to put those special people and special forces. In our case, in Korean case, I guess, because nobody could have even anticipated that so many people, I guess, just sick of this corona restrictions, wanted to get out and celebrate, and because we couldn't expect it, that's why one of the reasons that happened. Well, that's the short information about the Hong Kong's case. Now, let's move on to today's quiz time. 자, 이제 오늘의 퀴즈 상품이 마구마구 주어지는 퀴즈 타임인데요. 자, 오늘의 문제 들어볼까요? What do you have for us, Dana? Choose the name of the occupation for an expert who controls the crowd to prevent stampede or crowd surge from happening. 네, 오늘의 문제는 이겁니다. 다음 중 군중의 밀집을 통제해서 사고를 미연에 방지하는 전문가를 이르는 단어를 골라주세요. 군중을 통제하는 전문가가 있거든요. 아까 전에 저희 국제 소식에서 말씀드렸었는데요. 이 군중을 통제하는 전문가 한번 들어보시죠. 오늘은 이게 외래어인데 외래어를 그냥 한글 발음으로 읽어드리겠습니다. 세 가지 보기 나갑니다. Three choices. Number 1. Crowd manager. 크라우드 매니저. 크라우드 매니저일까요? Number 2. Cloud computing. 클라우드 컴퓨팅. 클라우드 컴퓨팅일까요? Number 3. Scarecrow. 스케어크로우. 스케어크로우일까요? 자, 군중의 밀집. 군중은 영어로 crowd라고 발음이 되죠. 군중의 밀집을 통제하는 매니징하는 사람이니까요. 정답 다 나갔네요. come on. I gave too many hints. Yes. 1번 crowd manager. 크라우드 매니저. 2번 cloud computing. 클라우드 컴퓨팅. 3번 scarecrow. scarecrow. 정답 우물정자에 9870으로 보내주시고요. Send us your answer. Text us to pound 9870. 정답 맞추신 분들 중에 추첨해서 다음 중 하나 선물로 보내드립니다. 건강한 삶과 다이어트를 책임져줄 라이브 피트니스에서 피트니스 3회 무료 이용권 준비해 주셨고요. 3 vouchers for a fitness program. 엄마의 마음을 담아 천연 유래 성분으로 만든 순수주의 세제 하우스에서 아기와 어른이 모두 사용 가능한 고농축 EM 아기 세탁 세제 세트를 준비해 주셨고요. Laundry detergent. 전 세계 25개국으로 고품질 마스크를 수출하고 있는 숨랩에서 숨쉬는 초청정 마스크를. Easy breathing mask. 모던에서 당신이 원하는 모든 것을 이뤄보세요. 광주 상무지구 모던 성형외과에서 피부관리 이용권을 협찬해 주셨습니다. Voucher for skincare treatment. After listening to a song, we will come back with South Korea's domestic story, Korea Today. 다음 곡은 거미가 부릅니다. 보고 싶다. 채널 그죠? Oh, thank you. Who is the original singer of this song? A guy with a very husky voice. 보고 싶다. 김범수. No, that's not his voice, not husky voice. His voice is quite high. Maybe. Yeah, I guess there are a lot of different versions. Let's say 보고 싶다.
My daughter likes this song. Oh, didn't even ask you if you wanted. Sorry, I Well, was, at least this time you remembered. I was Ask so afterwards. hungry. I don't. After I shoved it into my mouth, I'm like, oh, I haven't Last asked. time I had to remind you. This time you remember. So next time maybe you will remember. I am hesitant about the culprit word. Oh, no, not culprit. Maybe As the- initiator or Um, because it's to me it's Definitive. just It's too too strong of a definitive. word. there's another word. A suspect. As the. Maybe it's Initiator. yeah, or the suspect who initiated the stampede. And again, I'm trying to imagine when this Halloween mood is there, like, oh, it seems like it's fun. How about we just push people and what Could have happens? started It's that just way. like Could have started from that. just like kids when they push each other around and then welcome back, everybody. And if you are just joining us right now, welcome to you for the first time as well. 이제 2022년 11월 1일 1일 화요일 way back with you 3부 시작할 시간인데요. 저는 여러분의 저녁을 책임지는 나나고요. And this is Yu Ung Tae. Thank you, dear listeners, for tuning in. Now it's time for Korea Today. 네, 아까 글로벌 뉴스 순서에서 해외 소식을 먼저 살펴봤죠. Korea Today에서는 한국의 국내 소식을 깊이 살펴보는 시간입니다. And we're going to listen to a lot of Korean songs as well. So please send us any Korean song you would like to listen to. 혹시 오늘 들으시면서 한국 곡 중에서 아니면 사실 이제 뭐 아까 전에 저희가 이미 한국 곡을 초반부터 틀어드렸기 때문에 팝송이나 다른 곡들 중에서도 마음을 좀 나눌 수 있는 또는 추모할 수 있는 이런 곡들 생각나시면요. 우물정자에 9870으로 함께 나눠주시죠. To pound 9870 send us your song request, especially from tribute songs or the songs that we could half our sorrows. Let's move on to the next song. 다음 곡은 이영현이 부릅니다. Miracle. 채널 그죠?
Wow, I have almost forgotten, dear YouTube listeners, to talk to you. Right now we're listening to Lee Myung-hyun's Miracle, and yeah, it is a difficult Tuesday. About found. Bye. The song you just listened to was by Lee Myung-hyun. The title is Miracle. And if the miracle could have happened, I really wish it happened over the weekend. Let's move on to the first story of Korea, the domestic story we're going to take a deep look into. 자, 일단은 오늘의 국내 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 아침 이태원 압사 참사와 관련해서 윤희근 경찰청장이 사건 전후 경찰의 미흡한 대응을 인정하고 대국민 사과를 했습니다. 경찰이 할로윈 압사 사고의 구체적인 사고 파악과 진상 규명을 위한 수사에 주력하고 있다는 소식도 들어와 있고요. 한편 군중을 밀기 시작한 주범으로 네티즌들이 지목한 토끼 머리띠를 한 남성의 신상이 공개가 되면서 또한 논란이 되고 있습니다.
Here in South Korea, the country is mourning the tragic stampede that happened over the weekend in the Itaewon district of the capital. Today, South Korea's police chief Yoon Hee-gun had said crowd control during the Itaewon crash was inadequate, the first acknowledgement from officials that they did not do enough to prevent it. Meanwhile, as the police are focusing on the investigation over the stampede, personal information of a man who has been singled out by netizens as the suspect who initiated the stampede leaked, causing controversy. As the public is enraged over the situation, many are trying to find the cause of the tragedy in order to hold those responsible to account. Suspicions are being raised whether the disaster was sparked by the man wearing a rabbit headband and his group intentionally pushing the crowd into the narrow alley. Let's take a look at the details. 오늘 경찰 측에서는 지난 30일 발생했던 이태원 압사 사고와 관련해서 총 475명의 대규모 수사본부를 꾸렸고요. 사고 현장 인근 CCTV 52대를 확보하고 목격자와 부상자 44명을 조사하는 등 참사 상황을 재구성하고 있다고 밝혔는데요. 서울경찰청 수사본부는 10월 31일 어제 오후 2시부터 국립과학수사연구원과 합동 감식을 진행했습니다. The police said they launched an investigation headquarters consisting of a total of 475 police officers. They also secured footage of 52 CCTV cameras around the area of the incident and have been questioning a total of 44 victims and witnesses to reconstruct the details of the accident. The crime scene investigation unit also joined the on-site inspection along with the Seoul Police Agency from 2 p.m. yesterday. 현재 소셜미디어에서는 토끼 머리띠를 쓴 남성과 5명에서 6명 정도의 무리들이 고의로 민 것을 시작으로 이번 참사가 일어났다는 증언과 의혹이 제기되고 있는데요. 각종 언론의 인터뷰에 나온 사건 현장의 목격자나 생존자들에게서 역시 누군가가 고의로 밀었다는 증언이 다수 나오고 있는 상황입니다. Meanwhile, there has been an allegation that a man in his 20s with a rabbit hairband started pushing the crowd, which eventually could have led to the tragedy. The allegation is spreading widely across online forums and social media platforms. 경찰은 이 소문의 진위 여부와 함께 관련 소셜미디어 영상물도 비중 있게 들여다보는 중이라고 밝혔습니다. 현재까지는 범죄 혐의 적용을 검토할 만한 입건 대상은 아직까지는 없다고 밝혔습니다. The police are looking into the rumors as well as related social media videos in regards to the rabbit hairband man. Police said there has been no sign or indication found of criminal charges. 한편 일부 네티즌들은 이 토끼 머리띠를 쓴 남성을 특정해냈다고 주장했는데요. 이 남성의 얼굴은 모자이크도 없이 온라인상에 퍼뜨려지면서 이번 사태의 주범으로 몰리게 되었지만 본인은 극구 부인하고 있는 상황입니다. Eventually, there was a personal information leak of a man who has been singled out by the public as the man who started to push the crowd. Netizens said they found the rabbit hairband man and spread the man's face online without blurring it, accusing him of being the main culprit of this incident. 이에 이 남성은 직접 자신의 소셜미디어 계정을 통해서 토끼 머리띠를 했던 것은 맞다. 하지만 사고 당시 이태원을 벗어나 합정 방향으로 갔다고 탑승 내역과 함께 해명을 했는데요. 이태원 사고의 최초 신고 시각은 오후 10시 15분인데 이 남성은 오후 9시 55분에 이태원역에서 지하철을 타고 오후 10시 17분 합정역에서 내린 것으로 확인이 됐습니다. The accused man said it's true that he wore a rabbit headband, but he left Itaewon and went to Hapjeong at the time. He showed boarding details on social media account and it told us he took the subway from Itaewon station at 9:55 p.m. and got off at 10:17 p.m. at Hapjeong station. The first report of the Itaewon accident was at
10:15 p.m. And let's take a look at some of the other information. I just wanted to, to comment just a little bit about this. It's understandable that people want to find someone who is responsible, but yeah, let's be really careful about especially with all of the pictures that we have and social media. We can ruin someone's life if we just spread something that is our understanding, but not really supported by evidence. 네, 저희도 어제 방송에서도 보도를 해드렸었고 오늘도 이렇게 이 토끼 머리띠를 한 남성이 어쩌면 이 참사를 시작한 주범일 수 있다라는 네티즌들의 주장에 따라서 이 토끼 머리띠를 한 남성의 신상이 인터넷에 퍼지게 되는 일까지 벌어졌는데요. 하지만 저희가 이럴 때 기억해야 될 것은 개인적으로 다나 씨와 제가 생각하는 내용은 아무리 이번 참사 사태가 너무나도 비극적인 상황일지라도 이렇게 어떤 한 사람의 신상을 범인으로 밝혀지지 않은 상황에서 인터넷에 퍼뜨림으로써 혹은 그 사람이 범인이라고 지목함으로써 일어날 수 있는 상황은 한 사람의 인생을 완전히 망쳐버릴 수도 있는 그런 상황이 될 수도 있겠죠. So we need to really just take a step away, take just one step back, and we need to just find our cool. We need to stay cool and then try to look through the situation without being engulfed by rage and emotions. And I would love to turn to a different kind of story. Yeah. Stories about people who, in the middle of this chaos, try to prevent a disaster. Right. Yeah, so what are they, those I stories? saw the video footage of this woman. It was pretty much the same, very similar, narrow alleyway at Itaewon district. And then one woman was on top of the slope, and then to the people who were constantly coming into the alley, she was really loud. She's got some train, what is that? Conductor. Conductor voice. She was like, "Everyone here, listen to me. We are going to start to go down. So everyone who is in the bottom, you need to move slowly to the down. Everyone chant together, down, down. That's the only way we can get out." And then people started to chant, "아래로, 아래로." And then the crowd slowly started to move. And then the pressure was, it was gone in a few minutes. So she was a conductor, not a train, but a crowd conductor. Yes. And there is another story which is about two sisters who performed CPR for 40 people on the site, which ignited the interest in CPR education. 네, 이 전직 간호사인 20대 A양 그리고 이 간호사 자매가 함께 한 3시간 동안 over 3 hours they gave CPR, 이 심폐소생술 CPR를 40명에서 50명에게 시행을 했다고 하는데요. 그중에 희미하게 맥박이 돌아온 사람은 3명에서 4명 정도였다고 하고요. So at least about, less than 10% survival chance, but still these people saved lives of more than 3 to 4 people. Yes, people who need to be visible, someone that we can call everyday heroes. Yes. 다음 곡으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이소라와 이문세가 함께 부릅니다. 잊지 말기로 해. Let's not forget 채널 고정. I'm going to move on to, I'm going to give the detail that I just talked about the nurse sisters on page 25 in Korean. Okay. And then move on to the next one about the heightened public interest on CPR education. Okay.
Oh, we've got a text. Nice. Just one text is good enough for me. The song you just listened to was by 이소라 and 이문세. The title is 잊지 말기로 해. And we were just giving you the story of South Korea's domestic coverage on the Itaewon accident and the recent developments considering, especially including this morning's announcement by the police. They officially announced that the preventive measure, or their measure of the situation was inadequate. The first official acknowledgement from the police. And now we were just talking about the efforts of two young sisters who gave over 3 hours of CPR to the people, over 40 to 50 people. We're going to take a look at the details in Korean. 자, 그때 당시에 이제 이 40여 명에게 CPR을 시행한 간호사 자매에 대한 이야기가 조명이 되고 있다고 하는데요. 환자 상태를 이제 CPR을 했는지 안 했는지, 혹은 환자 상태가 어떤지를 보통은 이제 펜으로 표시를, 환자의 몸에다가 급할 때 표시를 한다고 하는데, 펜이 없어서 립스틱으로 이렇게 표시를 하면서 CPR을 시행을 했다고 해요. They used their lipsticks to mark the people who got the CPR, who hasn't got the CPR. 이태원 참사 당시에 전직 간호사인 20대 A양은 간호사인 친언니와 함께 약 3시간 동안 이렇게 40명에서 50명이 넘는 사람들에게 심폐소생술 CPR을 실시했는데요. 의식이 돌아온 사람은 2명, 그리고 희미하게 맥박이 돌아온 사람은 3명에서 4명 정도였다고 하고요. 안타깝게도 대부분의 사람들은 이미 맥박이 없거나 심정지 상태였다고 하는데요. 김 씨는 한 언론과의 인터뷰에서 전직 의료인으로서 현장에서 환자를 살리려 최선을 다했지만 피해자의 지인들에게 가망이 없다는 말을 전하는 것이 너무나 마음이 아팠다 하면서 고개를 떨궜고요. 이어서 다시는 이런 비극이 일어나지 않았으면 한다고 강조했습니다. Yeah. 자, 이렇게 이태원 사고 현장에서 주저없이 뛰어들어서 심폐소생술로 생명을 구한 시민들이 또 한편으로 화제를 모으면서 이 CPR, 심폐소생술에 대한 교육도 관심이 커지고 있는데요. 저 같은 경우에도 군대에서 있었을 때 CPR 교육을 받았었고, 하지만 이게 막상 이 상황이 닥치면은 생각이 잘 안 날 수가 있거든요. 그래서 수시로 어떻게 하는지에 대해서 교육을 받는 게 상당히 중요한 것 같아요. And it's interesting to me to observe the waves of interest to something that is connected to the incident. I remember after the Seoul accident, a lot of people wanted to learn to swim. A lot of people, the government put a lot of effort into putting life jackets and the preventive measures on the boats. And now we are looking into this other thing. How can we help
people breathe again. So CPR is one of the techniques. Yes. CPR 테크닉이 사실 엄청 복잡해 보이고 그리고 좀 어려워 보일 수도 있지만요. 그래도 가장 기본적인 원리를 생각해 본다면은 이제 명치계에 계속해서 압박을 가해서 강한 자극을 가해서 숨 쉴 수 있게 도와주는 거거든요. 그러니까 아주 강하게 눌렀다가 뗐다를 반복하면서 풍선을 쥐어짜는 것처럼 그 원리만 기억하셔도 대충 명치를 무척 세게 여러 번 눌러야 되겠다 정도만 기억하셔도 어느 정도의 CPR 원리는 가능하지 않을까 생각해 봅니다. Yeah. 물론 이제 자세한 요령들이 있죠. 뭐 이렇게 이제 주먹을 둥글게 말아서 명치 부분을 강하게 압박을 해서 사람이 숨을 쉴 수 있게 만들어줘야 되고 1분 동안 50회에서 60회 정도를 하고 기도를 확보한 다음에 이제 뭐 얼굴을 옆으로 돌려서 그 사람이 오물이나 이런 게 목에서 넘어왔을 경우에 다시 기도가 막히지 않도록 목을 살짝 옆으로 돌려서 기도를 확보하고 이런 요령들이 있는데요. 어쨌든 기본은 숨 쉴 수 있게 배를 압박해 준다라는 게 이제 기본이죠. Yes, I'm sure that there are a lot of videos on YouTube that you can see, and you can try this. I think you can try at home safely, probably. 여기 And 보니까 대한심폐소생협회 관계자가 인터뷰를 했는데요. 이태원 참사 이후 홈페이지 접속량이 평소보다 4배까지 뛰었다고 해요. So one of the staff members of the CPR Association of South Korea said during his interview with the Yonhap News that right after the Itaewon tragedy, their access to the web page quadrupled compared to the average traffic. yeah, usually it takes a tragedy to start us thinking and like, oh, maybe this is another skill that I can have in life so that I can support others if it happens. Yeah. And we just have a little time left to give you our question for today's That's quiz right. time. 자, 오늘 문제 어떤 거였죠, 다나 씨? Choose the name of the occupation for an expert who controls the crowd to prevent stampede or crowd surge from happening. 상품이 마구마구 주어지는 오늘의 퀴즈 타임 다시 한번 문제 내드릴 텐데요. 다음 중 군중의 밀집을 통제해서 사고를 미연에 방지하는 전문가를 이르는 단어를 골라주세요. 이게 오늘의 문제고요. 오늘은 보기 3가지가 나갑니다. We'll give you 3 choices. Number 1, Crowd manager, 크라우드 매니저일까요? Number 2, cloud computing, 클라우드 컴퓨팅일까요? Number 3, scarecrow. 스퀘어 크로우일까요? 이걸 제가 한글로 안 알려드린 이유가 한글로 알려드리면 뜻이 다 드러납니다. 바로 그냥 정답을 알려드리는 Even 거랑 more 다름없어요. hints that you've already given? No way. 참고로 오늘은 아무래도 이제 마음이 많이 힘드시니까 라디오를 안 듣고 계시는 청취자분들이 많으실 것 같은데요. 그래도 오늘 0616님 같은 경우엔 이렇게 반갑게 정답 보내주셨네요. 0616님. 네. Okay, well, you have a higher chance of winning today's prize. 0616님, 상품 얻으실 확률이 크게 늘어나실 것 같은데요. 저희 다음 곡으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 아이비가 부릅니다. 기도. 채널 그죠?
despite their resentment and fury, even more frustration. Organizer event held responsible. Older generation. The previous generation. Pointed out that the local government authority What is the bereaved who is a young man's supervisor? In the middle of page 30. 30 Yes. in the middle. 이렇게 건설 현장. You know, the man who This lost his one. nephew. No, The bereaved. can you see? I'm Oh, that highlighting one. right now. Bereaved. All right, this is part 4 of our show, Way Back With You from GFN, Gwangju, South Korea. It's the evening of November 1st, 2022, Tuesday. The temperature outside the studio is 16 degrees Celsius. That is around 54 in Fahrenheit. 네, 4부에는 광주 전남 지역의 소식을 살펴보는 Eyes on 광주, 그리고 여러분의 이야기들 모아서 조율한 실시간으로 이야기해보는 Chat with You 순서가 준비되어 있어요. All right, let's slowly move to the next story about Gwangju and South Jeolla. 자, 이번 이태원 참사와 관련해서 광주와 전남 지역의 피해자 유족들은 연합뉴스와의 인터뷰에서 이번 사태에 대해 인재라고 한 목소리로 규탄했는데요. 참사를 사전에 예측하고 예방하지 못한 사태를 원망하고 있지만 주체자 없는 행사였다는 상황에 누구 하나 책임지려는 이가 없어서 원망의 대상은 흐릿해질 뿐입니다. In regards to the Halloween stampede at Itaewon, bereaved family members of those who died among residents of Gwangju and South Jeolla province pointed out that the tragedy was a human error which could have been prevented. We'll give you more details along with some excerpts from the interviews. Let's take a look at the details. 이번 압사 사고로 숨진 가족의 장례를 치르는 유족들은 참사에 대해 하나같이 예방 대책을 제대로 수립하지 못한 인재라면서 원망의 목소리를 감추지 않았는데요. The bereaved family members held a funeral for their deceased and revealed their resentment towards the government, saying that improper prevention measures led to the accident. 광주의 한 장례식장에서는 부모에게 집까지 마련해준 효자를 잃은 어머니가 인력을 조금이라도 더 배치했다면 이런 일이 일어났겠냐라면서 현장을 체계적으로 관리하지 못한 탓에 발생한 인재라고 울먹였고요. At the funeral held here in Gwangju, one mother who lost her son said, "This wouldn't have happened if we had deployed a little more manpower." The mother said her son recently bought a new house for his mom and dad. 늦깎이로 대학에 진학한 조카를 잃은 외삼촌은 목포의 장례식장에서 전날에도 많은 인파가 몰렸던 곳이니 충분히 예상할 수 있었을 텐데 지자체에서 인력 배치나 동선 마련을 전혀 안 했다고 한탄했습니다. At a funeral in Mokpo, a man who lost his nephew lamented, saying, "As it's the place where lots of people gathered the previous day, the government could have anticipated the situation, but the government didn't allocate manpower or arranged a safe route at all." 건설 현장 감리자로 일하던 20대 청년의 유족도
광주에 마련된 빈소를 찾아온 기자들에게 앞선 세대가 청년 후 세대를 지키지 못했다. 방심이 빚어낸 비극이라고 말했습니다. Another bereaved family of a young man told a news outlet that the older generation failed to protect the younger generation. They said it is a tragedy caused by neglect. 유족들은 참사를 사전에 예측하고 예방하지 못한 사태를 원망하고 있지만 주최자가 없는 행사였다라는 상황 때문에 누구 하나 책임지려는 이가 없다면서 원망 대상이 흐릿해질 뿐인데요. 전문가들은 군중 피난 사고로 이번 참사를 분석하면서 이런 사고에 대한 매뉴얼을 사전에 만들지 않은 것은 정부와 지자체의 잘못이라고 지적했습니다. But the bereaved family members, despite their resentment and fury, expressed even more frustration on the citation where there is no specific event organizers or host who shall be held responsible for the tragedy. Experts pointed out that the government and local authority is responsible for not having developed the guidelines and regulations. 김영철 호남대 소방행정학과 교수는 이태원 참사는 재난이나 재해와는 다른 전형적인 군중 피난 사고로 봐야 된다면서 결국 이 군중 피난에 대한 매뉴얼 부재가 대형 참사로 이어진 셈이다라고 지적했고요. The professor of fire administration at Hanam University, Kim Young-chol, pointed out the Itaewon disaster should be viewed as a typical crowd evacuation accident that is different from calamities and disasters. And he said eventually the lack of a manual for crowd education has led to a major disaster. 김 교수는 이어서 이태원에 매우 많은 인파가 몰릴 것으로 사전에 예측됐음에도 불구하고 그동안 별 사고가 발생하지 않아서 안일하게 대처한 것 같다면서 중앙정부나 지방정부가 군중이 자주 많이 모이는 곳에 대한 대응책을 선제적으로 마련했어야 했다고 강조했습니다. The professor Kim added, even though it was expected in advance that a very large crowd would gather in Itaewon, no accident have occurred so far, so it seemed to have been taken care of. We should have been prepared, he emphasized. 네, 참고로 보험사들 같은 경우에 어제 저희가 보도해드렸던 내용 중에는 이제 전라남도 측이 도민들의 안전을 위해서 보장해놓은 보험에서 이렇게 압사 사고에 대한 보장을 해주지 않는다는 보도를 어제 해드렸었는데요. 그에 이어서 오늘 후속 보도로 잠깐 알려드리면 전남도 측에서는 이 압사 항목도 보장이 될 수 있도록 보험사에 건의하겠다는 입장을 전달했습니다. 참고로 내년도에는 뭐 실버존 교통사고, 그리고 감염병, 그리고 개에 물린 경우까지 이 세 가지 피해도 보장 항목에 추가하겠다고 이렇게 보험사 측에 건의하겠다는 내용을 전남도 측에서 발표를 했네요. Let's move on to the next song. 다음 곡은 김동률이 부릅니다. 사랑한다는 말. 채널 고정. Text. It's hard for her to formulate any. Yeah. Well, today no one is going to be willing to send us text for a few days, I guess.
All right, we are gonna move on to chat with you time, where we can just chat away for the rest of the show instead of giving you all the news stories from around the world, from South Korea and Gwangju and South Jeolla region. Now let's turn to some of the text. 아까 전에 문자 보내주셨던 0616님, 네, 아무래도 오늘의 상품 퀴즈 위너, 네, 상품 당첨자가 될 확률이 점점 커져가고 있는 상황인데요, 현재. Oh, yes. 네. And also let's turn to some of the other text. Let's see. 4881님께서 문자 보내주셨는데요. 네. 정말 가슴이 너무 아프네요. 한편으로는 TV도 라디오도 전혀 안 보고 싶지만 그래도 어떤 소식들이 들어와 있는지 궁금해서 웨이백 들어봅니다. 라고 말씀해 주셨는데요. Our texter 4881, I've got to say, I feel the same way. When I'm done with the news, I minimize my exposure to other news sources until I start working again for the daytime. Because especially these days, it is just really difficult to just read the news stories. And if you've been listening to our episode today, you probably noticed that most of the stories are somewhat connected to this accident, and at the same time we try to give you some information that might be useful, informative, and maybe we can all learn together to prevent, not just maybe to expect from the government to do it, but also educate ourselves in what can we do in such cases. Right. And another text, 5901님, our texter 5901 says, 주위에 사고를 겪은 사람은 없지만 뉴스 볼 때마다 눈물이 계속 나오네요. 세월호 때도 어이없는 사고였는데 이번 사건은 정말 더 어처구니가 없던 사고였어요. 네, 정말 세월호 이후에 우리나라의 안전망이 어느 정도 확충되었다라고 나름 자부했었는데 아마 많은 분들께서 그래도 이제는 비슷한 사고는 일어나지 않겠지라고 생각하셨을 것 같아요. 그런데 전혀 예상치 못한 상황에서 이런 큰 사고가 발생을 하니 너무 많은 분들의 마음이 정말 황망한 상황입니다. 네. Let's move on to the next song. 다음 곡 듣고 나서 다른 문자들 더 읽어드리도록 할게요. 이승철이 부릅니다. 떠나지 마. Yeah, let's take a listen to it. 채널 고정.
The song you just listened to was by 이승철, 떠나지 마, Don't Leave 들어보셨고요. And another text we are getting right now. Let's see. 5901님 이런 문자 보내주셨습니다. 주위에 사고를 겪은 사람은 없지만 뉴스 볼 때마다 눈물이 계속 나오네요. 세월호 때도 어이없는 사고였는데 이번 사건은 어처구니가 없었던 사고였어요. 아까 전에 저희가 이 문자 읽어드리면서 I was just saying that this is completely unexpected and that's why the shock and the horror is a lot bigger. 자, 그다음 3718님. 정답. 다 이런 상황에서도 정답을 또 맞춰주셨어요. 네, 아까 전에 저희 퀴즈 문제에 대해서 정답 앵번이요 하고 보내주셨는데요. 3718님도 정답 맞추셨습니다. 이제 0616님과 쌍벽을 이루는 경쟁 체제가 됐는데요. 3718님께서 이렇게 문자 덧붙여 주셨네요. 한 목격자는 앞에서 사람들 죽어가는 게 보이는데 도와주고 싶어도 못 움직여서 무력감을 느꼈다고 하던데요. 글만 읽었어도 그 무력감이 저한테도 전해졌던 것 같아요. 뉴스 접하고 나서 몸도 아프고 힘이 나지가 않네요. 이렇게 보내주셨는데요. Yeah, this is one of the reasons why people there is a term survivor's guilt. That Survivor's people, guilt. you can see, like you can imagine that people who were on top, they might see themselves now as basically the reason for the death of those who died. So I think there is a lot of psychological help need to be provided Right. to the survivors as well. What about our texter 3890? This person said that I know that a lot of festivals and events have been cancelled. I understand why, and at the same time, I'm worried about people who looked forward to support themselves through those events. No easy answers. Yeah. Yeah, like at the end of this corona pandemic, everybody was so excited to actually get out there and enjoy Everyone the weather. wanted to enjoy. Yes. And also to support themselves financially. That's a big deal. Right. And yeah, no easy answers. And another texter 4791님 역시 행번 하시면서 갑자기 지금 문자 저희 퀴즈 답변이 막 들어오기 시작하네요. 네, 4791님도 역시 정답 맞춰주셨고요. 이분이 이렇게 문자 보내주셨어요. 서울에 잘 놀러 다니던 친구가 있는데요. 아마 이제 저희 로컬 분이신가 봐요. 이태원 사건 듣자마자 바로 친구한테 연락했었어요. 잘 놀러 다니는 친구라서 통화음 갈 때 얼마나 마음 졸였던지 몰라요. 다행히 친구는 홍대로 가서 사건 현장에는 없었지만 통화 후에 긴장이 풀렸는지 다리 힘이 풀렸습니다. 라고 보내주셨네요. 저도 서울에 사는 친척 동생들한테 갑자기 전화를 돌리게 되더라고요. Yeah. 네. 자, 그러면 다음 곡으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이소은이 부릅니다. 작별. 채널 고정.
Alright, that was a song by Lee So-eun. The title is 작별. Let's move on to today's quiz question, the answer, and today's winner. And that'll be the end of today's show. So, what was today's question, Donna? We asked you about the name of the occupation for an expert who controls the crowd to prevent stampedes or crowd surges from happening. 다음 중 군중의 밀집을 미리 통제해서 사고를 미연에 방지하는 전문가를 이르는 단어를 골라주세요가 오늘의 퀴즈 문제였고요. 자, 1번 crowd manager. 우리말로 하면은 이게 군중 통제 전문가입니다. 바로 정답은 1번이었고요. 2번 cloud computing. 컴퓨터 여러 개를 서버상으로 연결해서 쓰는 기술이죠. cloud 발음이 달라요. cloud 이렇게 다르고요. 3번 scarecrow. What is it, Donna? Scarecrow? It's It's a big something thing. that looks Scares the like a birds. person, and usually for animals or mostly birds. 네, crow, 까마귀들을 쫓는 무섭게 scare하는 scarecrow, 허수아비라고 불리죠. 네, 논밭에 세워놓는 새 쫓는 허수아비. 그래서 오늘의 정답은 crowd manager 1번이었고요. 정답을 맞춰주신 0616님, 네, 오늘의 당첨자로 선발되셨습니다. 축하드립니다. 축하합니다. Congratulations. 자, 이제 오늘의 Way Back With You 마무리할 시간입니다. This show is brought to you by our awesome team. Engineer 정인수, Writers 윤된 박은혜, Producer 최항. Thank you very much for your hard work. 그리고 저는 나나한. 저는 유용태였습니다. And thank you very much, dear listeners, for tuning in. 잠시 후 8시부터는 GFN의 고품격 음악 방송 The Drop with Dano가 이어집니다. 오늘의 마지막 곡으로는 박정현이 부르는 눈물이 주룩주룩 보내드리겠습니다. We will be back tomorrow for another episode of Way Back With You on GFN 98.7 FM in Gwangju, 93.7 FM in Yosu, and YouTube Live as well. See you tomorrow, everybody. 그럼 채널 고정. Okay, dear YouTube listeners, we will see you tomorrow as well. Stay safe, have a good night, and see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Say that your bowels are back to normal? No, far from normal. Still chuk diet? Yeah, chuk diet. For dinner, I might want to have something for tonight's dinner. Something solid? Solid.